Parenting is one of the most beautiful callings, but let's be honest, it can be quite challenging. And before you know it as a parent, the stress has moved into the space where your children are. Welcome to Little Hearts and Love, the space where we nurture feelings, one heart at a time. I am Eva Maria. Today we are going to see how to manage parental stress without passing it on. And I am joined by a special guest, Mrs. Mariam Sechowe, a teacher, counselor, and a parent. She has experienced it all, and we are going to dig deep into this topic. Stay tuned. I'm so glad to have you on this platform. I'm privileged to being here to discuss pertinent issues about our children and parents. Parenting can be both beautiful and overwhelming. What are the major causes of stressing factors to parents? Thank you, Eva Maria, for such a wonderful question. Before we move into the causes, first of all, we need to know, do we understand what parenting is or what parental stress refers to? Now, when we look at parental stress, this is the worry or the tension, emotional tension that a parent carries along. It is like a challenge when he or she is executing the parenting roles. This is a burden which really stresses or which puts the parent to the extreme. How? Before we go to the causes. Some parents are so much challenged, basically when a child probably is misbehaving. Yes. It may be either in public or at home, but that's the misbehavior of a child. Omuzadde awulanga kimumalamu amaanyi, afuna okusoomozebwa kunene nnyo. When a child maybe is not performing well in school, you'll find that into omuzadde nakyo kigenda kumunyiga. It will take him or her to the extreme. So parental stress is wide. When it comes to finances, that is also another struggle of its own. True. So those are some of the examples when we are referring to parental stress. Now we move into the causes. Number one, the major source of parental stress is the financial struggles, the financial crisis that we go through. Osanga omuzadde azadde abaana, yes omulimu agulina, naye meeting all the necessary needs of the children or the children, you'll find that it is going to be something very hard. Kakati omuzadde nabeeranga buli kiseera obwongo buliko nina okukola. That is why you find some parents ayina omulimu guno n'agattako guno, and they end up neglecting the children. That is it. Number two, tujja kutunuulira the work-life family balance. Tuddayo wali ketwogeddeko aka neglecting the children. Olw'okuba nti struggling anoonya this and that, okulaba nti he or she meets the needs of these children. Children will be neglected. There will be an imbalance, especially when it comes to the family part of it. The children, no time for the children, and even the parent, him or herself, will not have time for himself or herself. True. That is why many of us have that. We refer to it as burnout. Otuuka n'owulira nga weekyaye, okooye, obulamu tokyabutegeera. Then another stressing factor, the behavior of the children. Now that is also another challenge. Omwana bw'aba olabanga you're trying your level best okulaba nti omwana ono avaamu bulungi, abaana bano bavaamu bulungi, naye ng'ate they are moving into the other direction. Remember, children are brought up not individually. Yes. We bring them up as a community. True. Kubanga tetubeera a private entity. Where you stay, you'll find that these children will be in line with other children. Kakati obaana bano ojja kwesanga nga empisa ez'enjawulo bagenda kuzikola ki? Kuzikopa. However, you're going to struggle okulaba nga you put them in the line you want. Ku mulembe guno gwe tuliko tuyina technology and social media. That is another struggle.
omuzadde ayagala amanye omwana biki byalaba afuba okulaba nti omwana tagoyinga ki astray kakati ekyo nakyo nekimubeerako nabeera nga ayina okumonitoringa omwana kino tebakikola bwe bati kino tebakikola bwe bati. So technology is also another stressing factor kubanga ku mulembe guno ate it has gone far beyond management. So when we look at the sources, actually there are many sources. We look at even the society. Society and the social life we are living in. Abazadde abasinga twagala okulaba nga tutambula nga society bwekola ki bwetambuza ebintu. You look at one family, abaana babwe they are doing well, everything is available. Naye bwe ne weesanga nga the provision or the availability of child care, health care, that is another burden. Fenna tetwesobola kugenda mu malwaliro geetaagisa. But however, you need to provide. So society needs nazo, that is another stressing factor. We look at the academics of the child, the school background. Omwana ono naye, over those children, you're looking at it, gamba naye omwana tuna asoma atya, omwana ono ayina performing well, and when the child does not perform well, that is also stressing you. What could be the problem? So it is a lot. There are many sources, or there are many causes of parental stress. We are just having a bit that we can talk about. Implying that fenna ng'abazadde kitulya kitukwatira wamu. There is no parent out there that can say, me I don't have a stressing factor. Ekyo tekiriyo. Oba mugagga, oba mwavu, mu buli mbeera yonna. Whichever person referred to as a parent. Remember, parents are not only those ones abakeerenkya ne bazaala abaana. As long as you have a child in your custody, you're a parent, you're a guardian, you're a caretaker. Bino ebintu byonna mulimu ekimu bibiri bisatu byogwamu ne bikutuulamu bwe biti n'owulira nga obulamu tebukyatambula nga bwe buyina kutambula. However, life has to move on. Thank you so much. Sometimes when parents are stressed, they try as much as possible to hide that stress. But how does this stress unintentionally affect the children? True, parents actually try. Some of them try to hide that kind of stress simply because we want to please our children. Probably we don't want them to notice what is going on in our lives. Naye ekintu ekyo kiba kya bulabe. We have said, how does this affect these children? Omwana ono bw'anaaba nga tategedde what you are going through, mu bulamu bwe tagenda kumanya how to manage stress. Because stress is part of life, if we can say, we cannot avoid it. That stressing factor eriwo mu bulamu n'omwana omuto ayina ebimu stressinga. Kakati omwana ono bw'abanga ayina ebimu stressinga naye nga tamanyi ngeri ya coping up with that, it will be a challenge even when he or she moves into adulthood. So as parents, we need to be in position to be open, not in a harsh way. However, omwana ono ayina okumanya nti no olina ebikusumbuwa ate oluusi nga tebiri si ye yabireese. However, oyinza n'okugamba nti mumpeemuko ku budde mpumulemuko naye I'm not feeling so well. Kati omwana ono ajja coping up mpola mpola manyi if mom is not well, with time naye lwanaafuna ekizibu kyekimu, that stressing factor ajja kumanya stress is part of life, it is normal, and he or she will manage it in the best way possible. We twali abato twatunuliranga abantu abakulu nga tulaba bo bali mu kunyumirwa bunyumirwa, naye we twakula ne tulyoka tugamba adulthood is a scam because twalabanga they are leading a very perfect life. Bakola bye baagala, fe tulabanga ffe wano abatumalako emirembe. It is because abazadde baffe bagezangako okutubikiriza to protect us from the harsh reality. Yeah. Naye
what signs can a parent see in a child to know that their stress is impacting their mood and behavior? Many of the parents, many of us actually, may neglect some of these things because they appear to be normal. And actually, we find ourselves not even paying attention to some of these things. Kubanga tusuubira omwana oyo probably omwana ayinza okukola ekintu n'olowooza nti kya bulijjo oba oluusi oyo naye yeekoza nnyo like that naye nga it is a sign. Number one, the sign of a child knowing that the child is being impacted by the stressing factor or the stresses gw'omuzadde z'oyitamu is omwana ono atandika okubeera nga seeking for attention, that emotional attention. When it comes to babies or those toddlers, beba nabo osanga nga something mild bwekiti kimujjako tantrums, nabeera nga akaaba kubanga alaba nti tomuliiko, takutegeera. Balina that habit of what we call emotional sensitivity. Omwana becoming sensitive ne bw'oba nga tokimugambye because they can read it out non-verbally. Ne bw'oba tokimugambye kati omwana n'abeera nga the reaction eragirawo nti no, you're stressed, of which it is affecting the him child or her. Another sign, the change, behavior changes or the mood changes. You will find this child either drawing so close to you, the Twitter being clingy on you. Alternatively, this child may decide to distance. Kubanga akulabye toli mu mbeera zo. Some of us as parents, the truth is stress si nnyangu kwewala. Yes. And trust me, it is not possible to be happy or to remain in your normal moods when you are really stressed. It is very hard. Under normal conditions, oyina lwovaako. Kakati bw'ovaako omwana ono studying patterns izo. That is when you will find that either this child will draw close to you, naddala if they are young, they will draw close to you. Kubanga yes, you're stressed. Naye tagenda kukifaako nnyo. Tamanyi nnyo nti you're stressed, oli munyeevu. Wabula kati onaaba ogulana yajja kubeera kumpi. Ate weeyongere kunyiiga. Ate nga bwekituuka ku baana abakuzeemu abavuddemu, even when we go to the adolescents, those ones may distance. Kubanga yakirabye nti ki oli munyeevu. At times we go to an extent of even backing at them. Kubanga obulira obusungu bukola ki? Omanyi stress eneereeta obusungu. N'akantu akatono bwe kati ne weesanga kagenda kuleetera okukola ki? Okwogera obubi n'omwana oba n'abaana oba even with other people who are around. Nekijja nekigwa ku ffe abakazi. Sometimes our stress is beyond our control. It is hormonal. There is that ovulation, the hormones, pregnancy. Niwesanga nga omwana tabimanyi, tamanyi lwaki onyiize, and then you transfer all your anger to this child and they can't know it. There is a scenario. Mukazi bamugoba ku mulimu, single mother. Olwatuuka ewaka, already struggling to get what to eat, to feed the children, to put a roof over their head, single-handedly. Mwana na throwing a tantrum. Ku ssomero baagala trip, sente za trip, tanaziteekayo. Mwana amugamba, nze bw'otampa sente za trip, teacher agenda kunkuba, I want that money. Omuzadde nagetinga overwhelmed, n'akakwata n'akakuba oluyipa ne kagweri. What would you say to such a parent? We are humans. Any reaction esoboka. Any reaction to a human being is very possible. Era nga bw'ogambye nti ffe abakazi ate obusungu bwaffe oba stress levels zaffe ziri waggulu nnyo, nti omukyala osobola okunyiigira wiiki, okimanyi ekyo? Yes.
You can take a week ng'ekintu ekyo kikyakuliko, even a month. Now back to that child. Maama ono byagattagatta bingi. She's a single mother, and you know what single parenting is. Omuntu atuuka n'ava mu koobondo. However Christian you are, olina lw'otuuka. By the way, diverting slightly from that question, if we look at the single parents, ayingiza omwana mu bizibu bya the parenting ejali. Yes. Tata utayagala nakola bwati ne bwati, you get it. Naye at times it is not out of free will. Naye abeera alina obusongo ku mutima, ng'omutima teguwewukanga. So for the case of the child, what I would say is, fellow parents, fellow mothers, fellow single parents, if we can say, we do not have to handle children in a way that probably, as in, we do not need to put them in the positions of our partners. Kuba kati obanga abonereza partner. Omwana bw'aba akugambye ssente za tuwa, ate teacher yagambye nti ku ssomero sikola bwenti nga sikoze eki, nga sizitutte. You will find that omwana ye kyakugamba kyakituufu. And remember with kids, kye bamugambye kyatuuse ewaka. Era bw'akikutuusaako, you as a parent act in the best way possible. Instead of okukuba omwana ono, omuzadde oyo bambi kyemmanyi bwali busongo. Kubanga omwana bw'amugamba trip z'amasomero zimanyi za ssente nnyingi. Kati n'atunulamu nga n'emmere ewaka oluusi ayiiya buyiiya ekyokulya. Kati omwana amugamba trip ya mitwalo emeka? 8. Mitwalo 8. N'ennyumba bakyamubanja, ezo zisasula renti ne zigula akamere naki. However, what I have to comment on that is that as parents, we need not to transfer anger to children. Abaana tubaleke mu leeni yaabwe. Let us manage our stress as individuals. However, omwana ono otuula n'omunnyonnyola. Kubanga omwana ono alina okutegeera nti mami tali bulungi. Mami omutima guzitoye. Naye nga togenda muyingiza mu nsonga eri kati nze ondaba kino bwe kino bwe kitya. Omunnyonnyola n'omugamba munnaye nkubuulire embeera ekyazitoyeemu. Naye tofaayo katuzinoonye. By the way, that is the best hope we give to kids. And let me just tell you, abaana bajja nnyo eri ffe bamaama okusinga eri bataata baabwe. Because taata ki kyakola? Mwana ajja mugamba daddy kakati batugambye tumaleyo school fees, ate kakati sirina ssente. Ebyabwe bibeera direct. Ate ziri otojja kugenda kutuwa. Naye ffe bamaama olw'okubanga emotionally you do not want to affect this child. Oyina okukola ki? Okumubikkako. Nga tofaayo katuzinoonye. Katuyiiye zijja kulabika n'ogattako akala nti saba Katonda akole ki? Atugabirire. Atukolere ekkubo. Tunaakola ki? Tunaazijja naye si kumukuba. Kuba naye tamanyi lwaki baasi. Si ye yakugobye ku mulimu. That is it. Ate waliwo kyoyogeddeawo nti babateeka mu position eya the partner yagenda ne kijja ng'omwana ono yafaanana kitaawe A to Z. Omwana n'alyoka agabana ebivumo bya kitaawe, n'alyoka agabana empya ezaalikutte kitaawe, buli kyatasobola kugamba kitaawe omwana kyafuna. Kitegeerekeka si byangu nti wamutunuulira mulabamu ekifaananyi kyani kya taata we. Ate n'engenda taata gye yagenda oba ennyawukana gye baayawukanamu, that also matters a lot. Nti kati omukyalo ne bw'aba, by the way, if it is the woman who walked away, obusungu buyinza obutabeera bungi. Naye bw'abanga omusajja ye yatambula n'abasuulawo, kyokka nga ali mu kubonaabona okwo, ojja kwesanga ate ng'obusungu bwonna ku mwana oyo yafaanana ennyo taata. Abange yeetumbukira okufaanana taata ne yeetikka omusaalaba ogwo. Yes. How do children sense emotional stress even when parents do not talk about it? These kids, we may consider them being young, but what I know is, however young a child may be, abaana bano batusoma emotionally ne bwe banga tannalaba ku kikolwa kyonna kibeerawo. And this comes out in this way.
the non-verbal cues. Non-verbal communication. Omwana oyo, you're in the house, you're stressed, or you're back from work, you're stressed. Naye omwana asobola okusoma the facial expression. Bulijjo abadde amusanyukira n'amuwa hug. Leero ng'alaba teziriiko nnyo oba oluusi otuuse otandikidde mu kuboggola. Lwaki kino mwakirasa wano? Kakati this and you get it? Yes. So just the facial expression before even talking anything, omwana ayinza sensinga out nti mom is not well. Yes. Dad is not well. So that is number one, how kids get to know that we are stressed. Another thing is, if you're used to probably playing with them, hugging them, storytelling, conversations like that. Naye ne weesanga nga tokyabikola ennaku ezo z'oli nga you're stressed, you find that this kid will notice. They will notice that something is not right. And when it comes that this stress is probably resulting from your partner, as in their dad, these kids can even observe the way that two of you are coordinating. Yes. Usually when we are in good terms, you will talk, you will hug, you will laugh, you will do everything. But now if things have gone apart slightly, you will sit in the sitting room, no talk. Buli omu nadda ku ssimu ye. Kati abaana bano akubayo liiso. Nabo bennyini bajja kulaba. By the way, even if you're not seated, assuming obadde oyina kyokola and your partner is maybe asking you for something, your response ne attitude gy'ogenda okukozesa n'entunula gy'ogenda omutunuulira omwana kitonna today. It is not no. Kubanga abaana bano babeera naffe ne batumanya era bamanya lw'osaaga ne lw'otasaaga, so they easily notice that today things are not moving on well. Yes. Omwana bw'alaba nga ovuddeko leero oboggola nnyo, you're complaining over even the slightest bit. Stress levels ziba waggulu. Ziba waggulu. Ekyamazima waliwo oluusi lwe tubeera nga we are not good to go. I just have to give an example. I have a kid who is too emotional nti akantu akatono konna kale ne bw'omunennyaamuko yesanga nga akaabye. At one time I came back home, I found him, namuleka ne banne waka, yayina obbafumbira. So as I was at work, I was calling him, have you started doing this and this? Yes, mommy, now do this. Usually I direct him, do this and this. But that day he showed me that mommy, kubanga abikola bulijjo. So there was 1 kilogram of rice. And there is a specific saucepan that I told him to use. However, I was telling him to use that saucepan with a different measurement. Kakati ng'esseppiki entono ku muceere ye yagukwata gonna n'akola ki? N'aguteekamu. On coming back home, mubuuza. Ngamba, mami nagufumbira, ngamba, tewalisiza banno omuceere omubisi. Naye olw'okuba nti nange we kyabaawo we nakiraba, immediately ne cutting short. I started complaining. Now why did you do this and this? Agenda olaba omwana becomes emotional. Amaziga gatandise okumuyitamu. Mami, I'm sorry. You get it? Yes. So he also got stressed. But finally, I realized that my stress levels at his birthday zangu yokushooting, and I'm blaming the boy. However, I did guide him to the final stage. Yes. So, abaana bano bakiraba mangu nti ki? Tuli stressed. Yes. Basing on the different actions ze tukola, verbally and non-verbally. Yes. Waliwo mbeera nga bulijjo muliira wamu. Kwolwo n'ogamba mundeetere mu kisenge. Mwana n'agamba leero mami. Ate no, surprisingly, children can even tell themselves, mami muleke leero embeera nga balaba embeera sinnungi. Agenda ewa mami alabika anoonya luyi. Why is it important
for parents to manage stress instead of pretending like it doesn't exist. You're creating a fairy tale of your own life. You're happily ever after, but yet you're stressed. Why is it important? This will help the child and the parent to bond. Because whenever the parent, let me say, hides it away, omwana talimanya when mommy is upset, when mommy is not fine, when dad is not fine. Mwana najja kusigalanga nga ye acting normally. Kubanga he or she assumes all is well. You don't want to show, naye ate omwana ye tamanyi. However, we are asking ourselves a question. Why is it important to manage stress? Number one, it is going to help the parent and the child to bond very well. And within that bond, omwana ono ajja kutandika okumanya mami lwatali bulungi oba daddy lwatali bulungi, I need to give them space. Mami agambye tusooke tumulekemu. Mwana ne bw'aba yina kyabadde adimandinga. Naye nobeera nga you're not okay. Omwana ono ajja kivaako mangu. Tajja kiremerako nnyo until when you're in your rightful minds. Another point on that, managing stress will help this child or these children as they grow up to adapt emotional regulation. Because all of us get emotionally cut off. Nti stress levels wezirenya emotionally twesanga nga we've either gone silent, we either become rude, nebisingakaawo. Naye bwe tumanya nti we are stressed, ate netumanya engeri y'okukimanaginga. Actually omwana ono oba abaana bano osobola okwogera nabo gamba I'm not feeling well, naye togenda babulira kizibu kikyoyitamu kubanga ebizibu by'abakulu ate byo tetubinyonnyola nnyo baana. Agamba I'm not feeling well but give me some time. Something has gone wrong naye let me just relax. Omwana ono ne bw'oba tomubuulidde kyoyitamu naye ayina by'ayitamu agenda yiga how to regulate those emotions, how to regulate stress. And within that, point number 3 comes in, the coping mechanism. How do I cope with stress? Mami bw'abeera stressed, avaako akuba mayinja akola ki n'akola ki? No. Mami bw'aba stressed, atugamba kasooka awummulemu. Tumuweemu obudde. She relaxes. Probably she takes a walk. Probably ayimba wakayimba. Kati the coping mechanisms, omwana ono agenda kula nga manya being stressed is normal. That is key. Knowing that stress is normal is something which is normal. By the way, when we see people being stressed, abamu tumanyi n'okuboogera kuna yoyo naye yenyiizanyiizani, but we don't know what people are going through. People are going through a lot. Leave someone with his or her stress. Stress eyo omuntu ono ayiga engeri gya coping up. By the way, kyamu stressinga luli bwe kiba kyamu stressinga nnyo to the extreme. Omulundi ogunaddako ajja kuyiga engeri gy'okwadjustingamu. True. So the coping mechanism, the regulation, and how to manage it all, ojja kwesanga nga abaana bano kigenda babuildinga nti mu bukulu ne bw'anaaba ali at the workplace ne bamukyankalanya. He or she will know how to manage stress. Tokeera nkya ku mulimu bakukyankanyiza n'ogamba mbawadde ne resignation letter nkoze ki? Ngenze. Kubanga tobirowoozaako nebyo at the workplace n'owulira ng'omulimu gukutamye. Nga gukutamye. Actually nga even your friend ne bakugamba nedda sooka okakkane ogamba I'm going to resign. I'm leaving. After resigning, that is when you get to know that, singa na relaxinga mu katono. Well, at the end of the day, we need that salary. That is it. Naye kakati bw'obanga tomanyi how to cope with stress, that is when we make radical decisions, of which some of those radical decisions zitusuula ki? Awabi. That is it. And children learn more when they see us practice what we say. Togenda gamba mwana nti lwakuba nganya okugulira dole olikuba banno nga naawe kennyini bw'ofuna ekikunyiizizza oba ekiku disappointinze,
you do the same. You go to the bedroom, you bang the doors, you become so rude, and then you're telling this child, why are you beating your friends when you're annoyed? Why are you fighting? The best way children can learn is when they see us practice what we tell them. That is it. Sometimes parents act nga balinga oba abatalowoozezza nnyo ku baana. What are some realistic ways parents can care for themselves emotionally, even in their busy schedules? Abazadde oluusi twesanga nga abatafuddeeyo nnyo ku baana. That is key concept kenfunyeemu. We act as if we do not mind about these kids. Actually, we leave them out of our circle. What are the realistic ways? Abaana bano baffe. These are our children. And actually, we need to be realistic. Remember, we have said that stress or being stressed is normal. It is part of life. Era mu bulamu buno olwabeerayo omuntu agamba nti ye tagetinga stressed yabeera atulimba. Actually, those are some of the people abeegumya. Tiye buli kimu, I let things pass. I let things pass. Now, this comes back to how we are supposed to behave or how we are supposed to manage ourselves. Realistically, abaana bano nabo bakirabe. Number one, tujja kutunuulira gwe ng'omuzadde bw'oba nga kikuyitiriddeko you're stressed naye ate nga you don't want to go out of the trail. Otera nnyo okugamba nti give yourself a break. What kind of break are we talking about? Usually tutera nnyo okwesa ekigambo nti you take a deep breath. Naye mu bulamu obwa bulijjo, let me just ask you a question. Have you ever been stressed n'ogamba let me first breathe in? Ekyo tetusobola kyetegekera. However, I think kye tuyinza otunuuliranga taking that deep breath and relaxing kwe kwewummuzaako n'osirika n'osooka osirika. Silence fits in. Kubanga bino ebya breathing in and out, ekyo kiyinza okukola nga maybe you've gone to a therapist. Basooka bakozesa mu exercise awo kati do this. Realistically, we have to rest. Nosooka wewa break. However, abaana bano era obawa that assurance nti let me first take a break. Let me rest. I'm not feeling well. However, I'll get back to normal. Ekyokubiri, we have to set boundaries. Emotional boundaries or mental health boundaries. Olwokuba nti stress is partly on the side of mental, it is partly mental health, mental related. Twesanganga, if you don't set those boundaries, oyinza okwesanganga actually you've gone beyond the stress levels and into depression, into ekintu kyakyo nekiyinza okutuusa to the edge of even death. Stress eno erabikanga ekintu ekitono naye ate kinene. Very kinene. Whereby most of us when we experience stress for a long period of time, twesanganga we are into depression. Depression ewa ogituukiramu ate waliwo ekiba kigenda okutuukawo ekiyinza obutadda ki obutadda mabega. So setting boundaries, nofuna wookoma. You have to relax. If it means disconnecting from people, but not for long, there is that reconnection. We talk of the online connection. You chat with people, naye briefly, you keep in touch briefly. Another thing, you can take a walk. Realistically, wesanganga obanga stress levels ezo zizenga mu environment gy'olimu, it is better you leave that environment briefly. Nina mukwano gwange ye yaŋŋamba kasita abeera ng'anyiize nga bamunyiizizza bulungi nnyo tasula waka. She's not married. Ali waka waabwe naye she's an adolescent, muwala mukulu ali in her 20s. Yaŋŋamba tasula waka kuba abaabulira obusungu bungi nnyo. Agenda n'afuna ekifo n'asasulayo akatwalo ke ka guest house
agenda n'awummulako eyo n'asula eyo nadda enkeera nga kakkanye neyewala okuventinga anga kuba innocent people. That is it. So kati ekyo bwe mbadde wano n'ekijjukira nakyewuunya nnyo ng'akiŋŋambye kuba sikirowoozangako obulamu bwange bwonna nti nyiize nva ewaka neesuleko ewalala nja kudda enkya. However, to someone who can do it, it is the best option. To some other people, osobola osalawo you choose your favorite, your favorite, like maybe watching a movie, ekuwa emirembe, maybe listening to soft music, reading a novel, or even a devotion. Bw'oba owulira nga kyekigenda okuwummuza ki omutima. Yes, realistically that is the way to go. Abaana bano nabo bino bwe tubikola abaana bakopperako ffe era nga bwe wagambye nti what we practice is what they do. Abaana bano bye balaba obulabi tebasobola be practice. But what we do, if you practice anger, if you show that stress as in nga okikola olwoggola, ekyo tukirinako evidence abazadde ffenna. Tulina abaana omwana nga omulaba ku banne yeggwe lekera kukola bwoti ne bwoti oluusi olwanyiize do this and this. Kubanga naffe abazadde tukola ki? Tubikola oluusi we tuba nga tunyiize omwana kayina kyekakoze oba kayiye amazaawe kati ogenda leta mangu ekisimulo osimulewo mangu kubanga naffe oluusi omwana bwakola ekintu unintentionally ffe tetugenda kitwala nti ate akikoze unintentionally. Osookera mu kukambuwala ne zivaako. So abaana bano they practice, they do what they see as practicing. If we need them to move in the right direction of not managing stress negatively, then we have to do things. Okubera stress tisichibi, however, we have to bring things back in order. Okumanya abaana bayigira nnyo ku bazadde bye bakola. You know, big sisters are always called deputy mothers. Wesanga nga buli mama kye yalikoze, wabeera ne buganda nga balina space neneko. Era osanga akayisizaamu empi nga gwe kennyini bw'okola oganya okunaaba pa. That is true. That is true. Moving on to my favorite question. How can partners support each other during stress without shifting the blame and without affecting children? Tubeerawo mu bulamu naye nga tetusobola kutambulira mu layini emu because we come from different backgrounds. However, we gave birth to children abasharingo ki omusaayi gwaffe. Ebizibu ebyaffe bye tulina nga ba partners kuba tebigenda kubulayo. Tebigenda kubulayo. Abaana tebakola ki? Tebayina kubiyingiramu era tebayina kubimanya. Tujja kutunuulira ekyokukolera awamu as a team. Since we are one, we shall come as a team and shift the blame game from blaming to working on the problem, solving the problem instead of blaming the personality of an individual. Because basically, as partners, ebintu ebisinga otuchallenginga usually biri ku personality and character. Ebyo tebisobola kugaana kugamba nti nno omuntu abeera n'ensobi gy'akola. Era blame game eyo esobola okukola ki? Okubeerawo. However, the way we treat each other and the way we behave towards the other partner ejja kutuyambako okulaba nga children are not affected. Tuba n'ebizibu byaffe, stresses zaffe tuba nazo, but we find the best possible ways of managing them without opening up to the children. Tuba tuyombye eno, tufunyemu obutakkaanya. When we are before the children, let us act as parents. By the way, there are some parents nga bayingizamu ebizibu byabwe abaana. Taata wekino bakino maama we those issues. Taata wo tatulekera mmere. Byonna bibaayo and most parents go through it.
Most parents go through everything, fees ziganye kino naye struggle with that as an individual ne your partner oberenga ekintu kino mukyogerako. Work on it as a team. I will insist on not blaming the personality, but striving to solve the problem. Abaana basigale ebbunga batambula. By the way, that is why ne mu maka agamu ojja kusanga abaana omwana ye ng'akimanyi oba katugambe mami ne dadi buli kimu be bakola ki dadi yakola kino mami yakola kino ne bw'osanga nga mami dadi tabeera waka bisikala abazadde basinga mama yatera osigala ennyo n'abaana dadi yakola safari such things. Omwana bw'abanga bakuze balaba nti no there is that trend of getting along so well, they will never know that probably it is this person who does this and this. That is because you have decided to work as a team, to get along as a team, to eliminate the blame game and then consider solving the problems at hand. Yes. Sometimes abazadde abasajja, they tend to ignore disciplining. Nosanga omukazi ngali overwhelmed, buli kimu yakikolera abaana, and the children start saying, ne mami ayomba nnyo. What advice would you give to these fathers? Ekituufu, there are many families nga the mothers are struggling to the extreme. Actually, within that struggle, yensonga lwaki bamama baswitchinga off. Kubanga getting overwhelmed ye muntu gwogenda okusanganga bw'aba asazeewo okusharinga naawe ekintu ekimu ekimunyiga omutima amaziga gajja muyita mu mangu kubanga kimususseeko. Kati bino ebintu abaana bakola ki? Babiraba. Naye omwana tajja kumanya nti ensonga lwaki maama ayomba nnyo. It is because ali overwhelmed with the burden gy'akola ki? Gye yeetisse. Yo omwana ajja kutiraba naye maama ayomba nnyo kubanga katono nnyo kabeera kakola ki? Kamujjako. The advice I would give to fathers, please play that role of a fatherly figure. That is the key factor. Play the role of a fatherly figure. Ne bw'obanga you're providing for the family, by all means, if there is a way you can support physically mu bintu ebimu, ekyo nakyo tebakigaana. Naye ate bataata abatasupportinga even their responsibilities bamanyi ze balina okukola ki? Okutuukiriza. Ekituufu advice tujja kugiwa nti batuukirize obuvunaanyizibwa bwabwe. However, guba mutima. Realistically, when you look at the percentage of families today that are struggling with child upbringing, ojja kwesanga nga abasajja abasinga yes mu maka babeeramu oba kale abamu tebaliimu naye nga basudde obuvunaanyizibwa. Abasajja balina okuvaayo ne batwala obuvunaanyizibwa bwabwe mu buli mbeera yonna, such that maama ono tabeera overwhelmed, such that bw'aba alina abaana bano abaana bamulaba nga musanyufu. Maama bw'anaabeera nga lubeerera obulamu bw'omulaba munyiikaavu ku feesi, abaana bano nabo bagenda kukula nga balinga abambadde ennaku ya maama waabwe. That is what it brings out. Naye nga kino kiva bataata okubeera nti abasinga basuulawo ki? Basuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe. Ne wesanga nga maama agenda struggling with everything. Besides the house chores gy'alina okukola, ate agenda gattako n'okuprovidinga. That is the reason as to why many women are working today. Okulaba nti ki? Naye okukola okwo si kubi. Kubanga when you're working hand in hand, then okwasaganya embeera kiba kirungi. Yes. So that is what I can say about our fathers. Please provide or take up the responsibilities and do the needful where necessary. What small change, I could call them subtle steps. What small steps can every parent put in place today to bring more peace into
their homes. Amaka gonna ne bwe muba temuli basabi nnyo kuba bwe nnakozesa gamba nti abasabi because we know very well we have people nga ku kanisa olw'Essande agendeyo ku Christmas banafa mu buli omu ddeeni gy'alimu agendeyo ku Christmas naye bwe kiba nga mu maka mulimu maama ne taata n'abaana how can we bring peace in this home? Ekisookera ddala tuyina okuba n'obumu obwo that bond between the mother, the father and the children, and actually there should be joy in the home. So step number 1, we should create calmness. Mumaka, we should create calmness. In which way? Even when I'm stressed, I have to play a vital role. Okulaba nti sigenda ku explodinga. Calmness eyo ejja kuyamba awaka wano okusigala nga wayina ki emirembe nga wayina essanyu era obulamu nga butambula. Ekyokubiri, bwe tuba nga tucreatinze calmness mu maka, kitegeeza mu maka muno mulimu to creating a time for prayer, for devotions. Morning devotions, evening devotions, okubeerawo okuyimba, a memory verse, obulamu ne butakola ki ne butambula. Trust me, even when you're stressed, kasita akayimba kakujja mu mutima. Have you ever been stressed? Yes. Kayimba kasita kakujja mu mutima, and that favorite one, ogenda owulira emirembe gikola ki jijja nti kati ne bw'oba nga onyiize nnyo yinza okukakkana. Kituufu omuntu oyo oyinza obutamusonyiirawo naye omutima gutowolokoka. You get that relief mu ggwe. Kakati ne weesanga nga amaka gagenda sigala ki n'emirembe. And besides that, emirembe egyo bwe gisigalawo, it is even easy to give up on what stressed you, or to totally forgive that particular person abeera nga ki maybe yakozesa that stress okubeera nga ejjawo. So ekyo nakyo kiyambako okuleeta emirembe mu maka. Ekirala kye tuyinza otunuulira ekiyinza okuleeta emirembe mu maka, ffe ng'abazadde abaana baffe tulina okuba nga tubayigiriza on how to manage stress bwe tuba tuzzeeyo wali emabega. Abaana bano tubalaga nti yes, this is good and this is bad. This omwana asabye ekintu but you can't provide it. Omwana talina creatinga mbeera egenda kujjawo okukyankalanya amaka gonna. Omwana ono tulina okukula nga tubalaga nti we have to control ourselves. As individuals, we have to control ourselves and we keep calm. Ate ne tusigala nga obulamu bukola ki butambula. Ne mu bannaabwe bennyini bayina okumanya kubajjukira abaana bano tukiyita mirroring us, batukopperako nnyo. Kakati abaana bano kye tutadde mu maka kye bagenda okulabirako. We have to create that figure in the home. We have to create that peaceful figure in the home. Abaana gye basobola okukola ki okutambulirako. Yes. Thank you. As we conclude, what is your message to every parent out there? All I can say is getting stressed, being stressed, consider it being normal. Consider it being something which will always come in, day out. Actually, it is not a one-day thing that you can outgrow, but it is something that can be managed one day at a time. This is like when we go to therapy. We have a statement in therapy that we use that healing is a journey. Healing is not a race. It is a process that moves on gradually. So olwo luba lugendo. Ne stress eno bazadde bannanga abatulaba era abatuwuliriza
buli muntu yenna alina okukimanya nti asobola okufuna ebimujjako ebimukyankalanya mu mbeera eya bulijjo mu bulamu obwa bulijjo nga bwe tubitunuddemu embeera y'ebyensimbi, embeera ya omwana akula atya, mulimu abaana nga bambi takula na bulungi biological oba the developmental stages ekyo nakyo nekikumalako emirembe. Tuyina okumanya nti this should be part of life. However, stress can be managed. We just have to adapt to the coping mechanisms. Ezigenda okutuyambako to manage this stress in a very good way, in a very humble way, in a very strategic way, okulaba nga we are not affecting our children negatively, whereby this stress egenda kuyambako ate abaana baffe nabo okumanya nti life should move on like this. Nti mu bulamu sigenda kubeerawo nga ndi musanyufu busanyufu kyokka, nja kukeera enkya nnyegemu, kino kigenda kunkyankalanya, najja kunsijjako naye sigenda mukwatira jjambiya. Nina okwekkakkanya, nina okutowolokoka, nina okuwummulako, era omwana n'akimanya gwe ng'omuzadde nti singa nfuna ekinzijjako, obusungu buba bungi nnyo, mulimu abantu nga babusungu obuba bungi nnyo, kansooke nve we nnyinza okukolera ki obulabe. So bazadde bannaffe, let us take stress as something that is normal, but then we should not use it as a strategy okubeera nti no egenda kutuleetera okudisciplininga abaana baffe oba n'abantu abala in any way we want, in other words in a negative way. But we have to learn on how to manage it effectively. Thank you so much. It's been an insightful discussion. And to our dear parents, you cannot pour from an empty cup. Kindly take a moment today to refill yours with prayer, rest, a walk. Your peace is the best gift you can ever give to your child. Thank you for keeping up with us up to this time, and we are so glad to have you until this moment. If you find this conversation very, very important to you, kindly leave a positive review. Don't forget to subscribe, share, like, and follow. Tell a friend to tell a friend until all lives are impacted. Till next time, bye-bye.